Rusia dituding melakukan penjarahan pada rumah-rumah kosong milik penduduk di Kherson. Tak hanya menjara, para tentara Rusia disebut juga menyamar sebagai warga sipil untuk mempersiapkan pertempuran. Untuk diketahui sebelumnya, Rusia memerintahkan warga sipil Kherson untuk segera keluar dari wilayah tersebut. Hal itu dilakukan demi mengantisipasi jatuhnya korban menyusul serangan balasan dari pasukan Ukraina. Diketahui Kiev sedang berusaha merebut kembali kota di selatan Ukraina itu dari tangan pendudukan Kremlin. Kherson sendiri merupakan kota pertama yang berhasil direbut pasukan Rusia tidak lama setelah meluncurkan invasinya pada Februari lalu. Menurut pihak Rusia dan Ukraina, Kherson dalam kondisi gelap gulita tanpa listrik dan air selama 48 jam terakhir. Pejabat pendudukan Rusia menuduh Ukraina menyabotase, sementara pihak Ukraina mengatakan musuh membongkar kabel listrik sepanjang 1,5 kilometer. Menyusul imbauan warga untuk mengevakuasi diri dari Kherson, Kiev menilai hal itu sebagai deportasi paksa yang termasuk kejahatan perang. Di sisi lain, Moskow mengaku meminta penduduk pergi dari sana demi keselamatan. Kherson berada di satu-satunya kantong wilayah yang dikuasai Rusia di tepi barat Sungai Dnipro yang membelah Ukraina. Merebut Kherson kini jadi fokus utama bagi Ukraina. Pada Selasa 8 November 2022, militer Kiev melaporkan keberhasilan serangannya di fasilitas anti-pesawat Rusia, tempat pembuangan amunisi dan penghancuran baju besi Rusia di distrik Berislav di wilayah Kherson. Dilaporkan bahwa sebanyak 32 personel militer Rusia tewas. Sementara itu, pasukan Ukraina di sekitar desa Nova Kamyanka yang baru direbut kembali melaporkan ada 4 serangan udara Rusia di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Senin bahwa wilayah Donetsk di timur masih menjadi pusat konflik dan ratusan orang Rusia terbunuh setiap hari. Kota Bakhmut dan Avdiivka mengalami pertempuran terberat di wilayah Donetsk. Pasukan Ukraina masih bertempur sengit dengan pasukan pro-Rusia demi memperebutkan bandara di Donetsk. Suara tembakan terus terdengar pada Senin 7 November 2022 dari sekitar kawasan Bandar Udara Internasional di kota Donetsk, Ukraina Timur. Militan Republik Rakyat Donetsk atau pasukan pro-Rusia mengklaim berhasil merebut Bandara Donetsk. Hal ini setelah rentetan artileri DPR memaksa pasukan Ukraina mundur. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 8 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, militan DPR sepenuhnya membersihkan wilayah Bandara Donetsk. Komandan unit Sparta, Artem Soga, mengonfirmasi selesainya serangan itu. Serangan itu dilakukan oleh pasukan Sparta DPR bersama dengan Batalion 1539, Tank OTBF, dan Brigade Artileri ke-238.
Rusia melaporkan secara total 331 pesawat Ukraina, 170 helikopter, 2.458 kendaraan udara tak berawak, 387 sistem rudal anti-pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 530 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 76.460 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-257. Helikopter Rusia menghancurkan menara observasi dengan peralatan perang elektronik yang dibangun oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Chernihiv dekat perbatasan negara bagian Federasi Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 8 November 2022. Tampak dalam rekaman helikopter Rusia tidak tanggung-tanggung menghantam menara yang dibangun Ukraina tersebut. Akibatnya menara itu dipenuhi kobaran api dan asap tebal. Rusia melaporkan secara total 331 pesawat Ukraina, 170 helikopter, 2.458 kendaraan udara tak berawak, 387 sistem rudal anti-pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 530 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 76.460 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-257. Kementerian Pertahanan atau Kemhan Rusia menerbitkan rekaman baru serangan pesawat tak berawak atau UAV Lancet terhadap kendaraan tempur Ukraina. Kali ini peluncur roket milik Ukraina menjadi sasaran. Lancet diluncurkan dan menghantam target tepat sasaran. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 9 November 2022. Tampak kendaraan peluncur roket tersebut sedang berjalan. Diketahui rekaman diambil oleh UAV Lancet dan drone pengintai yang mengamati serangan tersebut. Serangan tampak tepat mengenai sasaran dan menciptakan ledakan dahsyat. Berbeda dengan versi Lancet sebelumnya, drone yang ditingkatkan memiliki sayap depan yang lebih besar dan sayap ekor yang lebih kecil. Sedangkan yang pertama memiliki dua sayap berbentuk X yang simetris. Ramai beredar rekaman di media sosial yang menunjukkan sebuah tank yang terbakar. Tank tersebut diduga milik Rusia berjenis T-80 BVM. Setelah diserang militer Ukraina, tank tersebut rusak dan terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram pada Rabu 9 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekalahan tank T-80 BVM Rusia di area Pavlovka. Kru berhasil meninggalkan tank yang terbakar, jelas keterangan unggahan. Kamera drone merekam dua tank Rusia beriringan. Tank di depan terbakar dan satunya lagi berhasil meninggalkan lokasi bersama para kru lainnya.
Rekaman personel yang dimobilisasi berlatih menyerang posisi musuh di Stavropolski Krai diunggah di akun Telegram @moderasia pada Selasa 8 November 2022. Latihan ini dimaksudkan untuk mengajarkan tim penyerang untuk melenyapkan sebagian besar pasukan unit penyerang di satu bagian dari posisi musuh sebelum melakukan tembakan pendek berlatih berlari dan merangkak ke parit, di mana mereka menangkap bagian kecil dari garis, dengan demikian menciptakan celah dalam formasi pertempuran musuh. Pertempuran pelatihan dilakukan dengan kombinasi senapan mesin ringan dan senapan mesin Kalashnikov, peluncur granat anti-tank RPG-7V, peluncur granat otomatis AGS-17 Plamia Flame, dan senapan mesin kaliber besar Colt. Pelatihan berkonsentrasi pada manuver taktis yang akurat serta penggunaan senjata dan peralatan militer yang tepat. Pasukan milisi rakyat Donetsk sebagai bagian dari Batalion Sparta. Batalion khusus ketiga Republik Rakyat Donetsk bersama Brigade Artileri ke-238 Federasi Rusia menguasai Bandara Donetsk. Pasukan berhasil sepenuhnya membebaskan wilayah Bandara Donetsk dan mengusir penjajah Ukraina. Demikian keterangan media resmi militer Donetsk, 8 November. Untuk pertama kalinya sejak 2015 lalu, bandara ini sepenuhnya dikuasai miliki Donetsk dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Untuk merebut bandara ini, terjadi kontak senjata intens selama beberapa pekan. Pasukan Ukraina dibentengi dengan baik di belakang landasan pacu Bandara Donetsk sebelum dieliminir.
Menteri Pertahanan Federasi Rusia, Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu, memeriksa pos komando kelompok gabungan pasukan Rusia yang melakukan tugas operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 9 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan di pos komando, Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu mendengar laporan Komandan Kelompok Gabungan Pasukan Rusia. Jenderal Angkatan Darat Sergei Surovikin menyampaikan tentang situasi operasional saat ini, sifat tindakan militer Ukraina, kinerja misi tempur oleh pasukan Rusia di berbagai wilayah operasional, serta secara terpisah tentang pemberian segala jenis tunjangan bagi mereka yang datang dalam komposisi rombongan personel militer yang dipanggil untuk dinas militer sebagai bagian dari mobilisasi parsial. Di akhir pekerjaan di pos komando kelompok gabungan pasukan Rusia, Menteri Pertahanan Federasi Rusia, Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu, sesuai dengan keputusan Presiden Rusia, menghadirkan personel militer Rusia dengan medali bintang emas pahlawan Federasi Rusia, Ordo Keberanian dan penghargaan negara lainnya atas keberanian dan kepahlawanan mereka. Front Populer Seluruh Rusia ONF dalam kerangka proyek Semuanya untuk Kemenangan menyerahkan 81 kendaraan UAZ kepada prajurit milisi rakyat LPR dan DPR untuk bekerja di garis depan di Donbas. Dilaporkan langsung oleh koresponden Ria Novosti. Rekamannya juga ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 November 2022. Tampak dalam rekaman sebanyak 81 kendaraan UAZ itu dipamerkan dengan bendera Rusia terpasang di bagian depan. Pada akhir rekaman, satu persatu kendaraan militer tersebut kemudian dioperasikan. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 331 pesawat Ukraina, 170 helikopter dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 530 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Korea Utara membantah tuduhan Amerika Serikat soal pasukan senjata ke Rusia secara diam-diam. Dikatakan oleh pejabat Korut bahwa tudingan tersebut adalah rumor. Mereka menyatakan tak pernah menjual senjata ke Moskow dan tak memiliki rencana untuk melakukannya. Dalam pernyataan pada Selasa 8 November, pejabat Korut menganggap bahwa sikap Amerika Serikat tersebut sebagai bagian dari upaya permusuhan untuk mencemarkan citra Pyongyang di dunia internasional.
Pernyataan ini disampaikan Korut seusai juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby menyampaikan tudingannya pada pekan lalu. Kala itu Kirby mengatakan Korea Utara berusaha menyembunyikan pengiriman senjata dengan menyalurkannya melalui negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Washington mengaku sedang memantau untuk melihat apakah pengiriman senjata dari Korea Utara telah diterima. Teguran itu datang di tengah meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea setelah Korea Utara melakukan serangkaian uji coba senjata pada pekan lalu, termasuk rudal balistik antar benua saat Amerika Serikat dan Korea Selatan melakukan latihan angkatan udara terbesar mereka. Amerika Serikat dan Korea Selatan telah memperingatkan bahwa Korea Utara dapat mempersiapkan uji coba nuklir pertamanya sejak 2017. Menurut Kirby, Amerika Serikat percaya bahwa jumlah peluru yang dikirim oleh Pyongyang cukup untuk membantu Rusia memperpanjang perang di Ukraina. Bantahan ini sebelumnya juga sudah diberikan oleh Korea Utara pada September lalu. Kala itu Korut membantah klaim yang disebut dalam dokumen intelijen Amerika Serikat bahwa Pyongyang berencana menjual peluru artileri dan roket ke Moskow, serta membantu Rusia mengisi kembali persediaan senjata yang habis. Untuk diketahui, Korea Utara adalah satu-satunya negara di dunia yang mengakui dua wilayah Ukraina yang memisahkan diri, yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Pyongyang juga menyatakan dukungan untuk pencaplokan yang dicanangkan Rusia atas bagian lain Ukraina. Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di Amerika Serikat menilai Korut menggunakan perang Ukraina untuk mempererat hubungannya dengan Rusia. Kirby berujar pengiriman senjata itu menunjukkan bahwa Rusia kini tengah mengalami kekurangan dan butuh pasokan senjata pertahanan. Hal ini lantaran Moskow menghadapi sanksi internasional yang membatasi kemampuannya untuk mengisi kembali pasokan senjata militernya. Sebelumnya, Amerika Serikat juga menuding Iran telah memasok drone kamikaze untuk Rusia. Meski sempat membantah, Iran akhirnya mengakui pernah mengirim drone untuk Moskow. Namun Iran menyatakan bahwa drone tersebut dikirim jauh sebelum invasi Ukraina. Rusia dituding melakukan penjarahan pada rumah-rumah kosong milik penduduk di Kherson. Tak hanya menjara, para tentara Rusia disebut juga menyamar sebagai warga sipil untuk mempersiapkan pertempuran. Untuk diketahui sebelumnya, Rusia memerintahkan warga sipil Kherson untuk segera keluar dari wilayah tersebut. Hal itu dilakukan demi mengantisipasi jatuhnya korban menyusul serangan balasan dari pasukan Ukraina. Diketahui Kiev sedang berusaha merebut kembali kota di selatan Ukraina itu dari tangan pendudukan Kremlin. Kherson sendiri merupakan kota pertama yang berhasil direbut pasukan Rusia tidak lama setelah meluncurkan invasinya pada Februari lalu. Menurut pihak Rusia dan Ukraina, Kherson dalam kondisi gelap gulita tanpa listrik dan air selama 48 jam terakhir. Pejabat pendudukan Rusia menuduh Ukraina menyabotase, sementara pihak Ukraina mengatakan musuh membongkar kabel listrik sepanjang 1,5 kilometer. Menyusul imbauan warga untuk mengevakuasi diri dari Kherson, Kiev menilai hal itu sebagai deportasi paksa yang termasuk kejahatan perang. Di sisi lain, Moskow mengaku meminta penduduk pergi dari sana demi keselamatan. Kherson berada di satu-satunya kantong wilayah yang dikuasai Rusia di tepi barat Sungai Dnipro yang membelah Ukraina. Merebut Kherson kini jadi fokus utama bagi Ukraina. Pada Selasa 8 November 2022, militer Kiev melaporkan keberhasilan serangannya di fasilitas anti-pesawat Rusia, tempat pembuangan amunisi dan penghancuran baju besi Rusia di distrik Berislav di wilayah Kherson. Dilaporkan bahwa sebanyak 32 personel militer Rusia tewas. Sementara itu, pasukan Ukraina di sekitar desa Nova Kamyanka yang baru direbut kembali melaporkan ada 4 serangan udara Rusia di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Senin bahwa wilayah Donetsk di timur masih menjadi pusat konflik dan ratusan orang Rusia terbunuh setiap hari. Kota Bakhmut dan Avdiivka mengalami pertempuran terberat di wilayah Donetsk. Pasukan Ukraina masih bertempur sengit dengan pasukan pro-Rusia demi memperebutkan bandara di Donetsk. Suara tembakan terus terdengar pada Senin 7 November 2022 dari sekitar kawasan Bandar Udara Internasional di kota Donetsk, Ukraina Timur. Militan Republik Rakyat Donetsk atau pasukan pro-Rusia mengklaim berhasil merebut Bandara Donetsk. Hal ini setelah rentetan artileri DPR memaksa pasukan Ukraina mundur. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 8 November 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan, militan DPR sepenuhnya membersihkan wilayah Bandara Donetsk. Komandan unit Sparta, Artem Soga, mengonfirmasi selesainya serangan itu. Serangan itu dilakukan oleh pasukan Sparta DPR bersama dengan Batalion 1539, Tank OTBF, dan Brigade Artileri ke-238. Rusia melaporkan secara total 331 pesawat Ukraina, 170 helikopter, 2.458 kendaraan udara tak berawak, 387 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 530 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 76.460 prajurit Rusia meninggal
sejak awal konflik hingga hari ke-257. Helikopter Rusia menghancurkan bendara observasi dengan peralatan perang elektronik yang dibangun oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Chernihiv dekat perbatasan negara bagian Federasi Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 8 November 2022. Tampak dalam rekaman helikopter Rusia tidak tanggung-tanggung menghantam menara yang dibangun Ukraina tersebut. Akibatnya menara itu dipenuhi kobaran api dan asap tebal. Rusia melaporkan secara total 331 pesawat Ukraina, 170 helikopter, 2.458 kendaraan udara tak berawak, 387 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 530 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 76.460 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-257. Kementerian Pertahanan atau Kemhan Rusia menerbitkan rekaman baru serangan pesawat tak berawak atau UAV Lancet terhadap kendaraan tempur Ukraina. Kali ini peluncur roket milik Ukraina menjadi sasaran. Lancet diluncurkan dan menghantam target tepat sasaran. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 9 November 2022. Tampak kendaraan peluncur roket tersebut sedang berjalan. Diketahui rekaman diambil oleh UAV Lancet dan drone pengintai yang mengamati serangan tersebut. Serangan tampak tepat mengenai sasaran dan menciptakan ledakan dahsyat. Berbeda dengan versi Lancet sebelumnya, drone yang ditingkatkan memiliki sayap depan yang lebih besar dan sayap ekor yang lebih kecil. Sedangkan yang pertama memiliki dua sayap berbentuk X yang simetris. Ramai beredar rekaman di media sosial yang menunjukkan sebuah tank yang terbakar. Tank tersebut diduga milik Rusia berjenis T-80 BVM. Setelah diserang militer Ukraina, tank tersebut rusak dan terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram pada Rabu 9 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekalahan tank T-80 BVM Rusia di area Pavlovka. Kru berhasil meninggalkan tank yang terbakar, jelas keterangan unggahan. Kamera drone merekam dua tank Rusia beriringan. Tank di depan terbakar dan satunya lagi berhasil meninggalkan lokasi bersama para kru lainnya. Ракетными войсками и артиллерией поражены 7 пунктов управления в районах
Rekaman personel yang dimobilisasi berlatih menyerang posisi musuh di Stavropolski Krai diunggah di akun Telegram @moderasia pada Selasa 8 November 2022. Pelatihan ini dimaksudkan untuk mengajarkan tim penyerang untuk melenyapkan sebagian besar pasukan unit penyerang di satu bagian dari posisi musuh sebelum melakukan tembakan pendek berlatih berlari dan merangkak ke parit, di mana mereka menangkap bagian kecil dari garis, dengan demikian menciptakan celah dalam formasi pertempuran musuh. Pertempuran pelatihan dilakukan dengan kombinasi senapan mesin ringan dan senapan mesin Kalashnikov, peluncur granat anti-tank RPG-7V, peluncur granat otomatis AGS-17 Plamnya Flame, dan senapan mesin kaliber besar Colt. Pelatihan berkonsentrasi pada manuver taktis yang akurat serta penggunaan senjata dan peralatan militer yang tepat. Pasukan milisi rakyat Donetsk sebagai bagian dari Batalion Sparta. Batalion khusus ketiga Republik Rakyat Donetsk bersama Brigade Artileri ke-238 Federasi Rusia menguasai Bandara Donetsk. Pasukan berhasil sepenuhnya membebaskan wilayah Bandara Donetsk dan mengusir penjajah Ukraina. Demikian keterangan media resmi militer Donetsk, 8 November. Untuk pertama kalinya sejak 2015 lalu, bandara ini sepenuhnya dikuasai miliki Donetsk dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Untuk merebut bandara ini, terjadi kontak senjata intens selama beberapa pekan. Pasukan Ukraina dibentengi dengan baik di belakang landasan pacu Bandara Donetsk sebelum dieliminir.
Menteri Pertahanan Federasi Rusia, Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu, memeriksa pos komando kelompok gabungan pasukan Rusia yang melakukan tugas operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 9 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan di pos komando, Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu mendengar laporan Komandan Kelompok Gabungan Pasukan Rusia. Jenderal Angkatan Darat Sergei Surovikin menyampaikan tentang situasi operasional saat ini, sifat tindakan militer Ukraina, kinerja misi tempur oleh pasukan Rusia di berbagai wilayah operasional, serta secara terpisah tentang pemberian segala jenis tunjangan bagi mereka yang datang dalam komposisi rombongan personel militer yang dipanggil untuk dinas militer sebagai bagian dari mobilisasi parsial. Di akhir pekerjaan di pos komando kelompok gabungan pasukan Rusia, Menteri Pertahanan Federasi Rusia, Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu, sesuai dengan keputusan Presiden Rusia, menghadirkan personel militer Rusia dengan medali bintang emas pahlawan Federasi Rusia, Ordo Keberanian dan penghargaan negara lainnya atas keberanian dan kepahlawanan mereka. Front Populer Seluruh Rusia ONF dalam kerangka proyek Semuanya untuk Kemenangan menyerahkan 81 kendaraan UAZ kepada prajurit milisi rakyat LPR dan DPR untuk bekerja di garis depan di Donbas. Dilaporkan langsung oleh koresponden RIA Novosti. Rekamannya juga ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 November 2022. Tampak dalam rekaman sebanyak 81 kendaraan UAZ itu dipamerkan dengan bendera Rusia terpasang di bagian depan. Pada akhir rekaman, satu persatu kendaraan militer tersebut kemudian dioperasikan. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 331 pesawat Ukraina, 170 helikopter dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 530 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Korea Utara membantah tuduhan Amerika Serikat soal pasukan senjata ke Rusia secara diam-diam. Dikatakan oleh pejabat Korut bahwa tudingan tersebut adalah rumor. Mereka menyatakan tak pernah menjual senjata ke Moskow dan tak memiliki rencana untuk melakukannya. Dalam pernyataan pada Selasa 8 November, pejabat Korut menganggap bahwa sikap Amerika Serikat tersebut sebagai bagian dari upaya permusuhan untuk mencemarkan citra Pyongyang di dunia internasional. Pernyataan ini disampaikan Korut seusai juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby menyampaikan tudingannya pada pekan lalu. Kala itu Kirby mengatakan Korea Utara berusaha menyembunyikan pengiriman senjata dengan menyalurkannya melalui negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Washington mengaku sedang memantau untuk melihat apakah pengiriman senjata dari Korea Utara telah diterima. Teguran itu datang di tengah meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea setelah Korea Utara melakukan serangkaian uji coba senjata pada pekan lalu, termasuk rudal balistik antar benua saat Amerika Serikat dan Korea Selatan melakukan latihan angkatan udara terbesar mereka. Amerika Serikat dan Korea Selatan telah memperingatkan bahwa Korea Utara dapat mempersiapkan uji coba nuklir pertamanya sejak 2017. Menurut Kirby, Amerika Serikat percaya bahwa jumlah peluru yang dikirim oleh Pyongyang cukup untuk membantu Rusia memperpanjang perang di Ukraina. Bantahan ini sebelumnya juga sudah diberikan oleh Korea Utara pada September lalu. Kala itu Korut membantah klaim yang disebut dalam dokumen intelijen Amerika Serikat bahwa Pyongyang berencana menjual peluru artileri dan roket ke Moskow, serta membantu Rusia mengisi kembali persediaan senjata yang habis. Untuk diketahui, Korea Utara adalah satu-satunya negara di dunia yang mengakui dua wilayah Ukraina yang memisahkan diri, yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Pyongyang juga menyatakan dukungan untuk pencaplokan yang dicanangkan Rusia atas bagian lain Ukraina. Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di Amerika Serikat menilai Korut menggunakan perang Ukraina untuk mempererat hubungannya dengan Rusia. Kirby berujar pengiriman senjata itu menunjukkan bahwa Rusia kini tengah mengalami kekurangan dan butuh pasokan senjata pertahanan. Hal ini lantaran Moskow menghadapi sanksi internasional yang membatasi kemampuannya untuk mengisi kembali pasokan senjata militernya. Sebelumnya, Amerika Serikat juga menuding Iran telah memasok drone kamikaze untuk Rusia. Meski sempat membantah, Iran akhirnya mengakui pernah mengirim drone untuk Moskow. Namun Iran menyatakan bahwa drone tersebut dikirim jauh sebelum invasi Ukraina. Rusia dituding melakukan penjarahan pada rumah-rumah kosong milik penduduk di Kherson. Tak hanya menjara, para tentara Rusia disebut juga menyamar sebagai warga sipil untuk mempersiapkan pertempuran. Untuk diketahui sebelumnya, Rusia memerintahkan warga sipil Kherson untuk segera keluar dari wilayah tersebut. Hal itu dilakukan demi mengantisipasi jatuhnya korban menyusul serangan balasan dari pasukan Ukraina. Diketahui Kiev sedang berusaha merebut kembali kota di selatan Ukraina itu dari tangan pendudukan Kremlin. Kherson sendiri merupakan kota pertama yang berhasil direbut pasukan Rusia tidak lama setelah meluncurkan invasinya pada Februari lalu. Menurut pihak Rusia dan Ukraina, Kherson dalam kondisi gelap gulita tanpa listrik dan air selama 48 jam terakhir. Pejabat pendudukan Rusia menuduh Ukraina menyabotase, sementara pihak Ukraina mengatakan musuh membongkar kabel listrik sepanjang 1,5 kilometer. Menyusul imbauan warga untuk mengevakuasi diri dari Kherson, Kiev menilai hal itu sebagai deportasi paksa yang termasuk kejahatan perang. Di sisi lain, Moskow mengaku meminta penduduk pergi dari sana demi keselamatan. Kherson berada di satu-satunya kantong wilayah yang dikuasai Rusia di tepi barat Sungai Dnipro yang membelah Ukraina. Merebut Kherson kini jadi fokus utama bagi Ukraina. Pada Selasa 8 November 2022, militer Kiev melaporkan keberhasilan serangannya di fasilitas anti-pesawat Rusia, tempat pembuangan amunisi dan penghancuran baju besi Rusia di distrik Berislav di wilayah Kherson. Dilaporkan bahwa sebanyak 32 personel militer Rusia tewas. Sementara itu, pasukan Ukraina di sekitar desa Nova Kamyanka yang baru direbut kembali melaporkan ada 4 serangan udara Rusia di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Senin bahwa wilayah Donetsk di timur masih menjadi pusat konflik dan ratusan orang Rusia terbunuh setiap hari. Kota Bakhmut dan Avdiivka mengalami pertempuran terberat di wilayah Donetsk.
Pasukan Ukraina masih bertempur sengit dengan pasukan pro-Rusia demi memperebutkan bandara di Donetsk. Suara tembakan terus terdengar pada Senin 7 November 2022 dari sekitar kawasan Bandar Udara Internasional di kota Donetsk, Ukraina Timur. Militan Republik Rakyat Donetsk atau pasukan pro-Rusia mengklaim berhasil merebut Bandara Donetsk. Hal ini setelah rentetan artileri DPR memaksa pasukan Ukraina mundur. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 8 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, militan DPR sepenuhnya membersihkan wilayah Bandara Donetsk. Komandan unit Sparta, Artem Soga, mengonfirmasi selesainya serangan itu. Serangan itu dilakukan oleh pasukan Sparta DPR bersama dengan Batalion 1539, Tank OTBF, dan Brigade Artileri ke-238.
Rusia melaporkan secara total 331 pesawat Ukraina, 170 helikopter, 2.458 kendaraan udara tak berawak, 387 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 530 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 76.460 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-257. Helikopter Rusia menghancurkan menara observasi dengan peralatan perang elektronik yang dibangun oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Chernihiv dekat perbatasan negara bagian Federasi Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 8 November 2022. Tampak dalam rekaman helikopter Rusia tidak tanggung-tanggung menghantam menara yang dibangun Ukraina tersebut. Akibatnya menara itu dipenuhi kobaran api dan asap tebal. Rusia melaporkan secara total 331 pesawat Ukraina, 170 helikopter, 2.458 kendaraan udara tak berawak, 387 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 530 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 76.460 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-257. Kementerian Pertahanan atau Kemhan Rusia menerbitkan rekaman baru serangan pesawat tak berawak atau UAV Lancet terhadap kendaraan tempur Ukraina. Kali ini peluncur roket milik Ukraina menjadi sasaran. Lancet diluncurkan dan menghantam target tepat sasaran. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 9 November 2022. Tampak kendaraan peluncur roket tersebut sedang berjalan. Diketahui rekaman diambil oleh UAV Lancet dan drone pengintai yang mengamati serangan tersebut. Serangan tampak tepat mengenai sasaran dan menciptakan ledakan dahsyat. Berbeda dengan versi Lancet sebelumnya, drone yang ditingkatkan memiliki sayap depan yang lebih besar dan sayap ekor yang lebih kecil. Sedangkan yang pertama memiliki dua sayap berbentuk X yang simetris. Ramai beredar rekaman di media sosial yang menunjukkan sebuah tank yang terbakar. Tank tersebut diduga milik Rusia berjenis T-80 BVM. Setelah diserang militer Ukraina, tank tersebut rusak dan terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram pada Rabu 9 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekalahan tank T-80 BVM Rusia di area Pavlovka. Kru berhasil meninggalkan tank yang terbakar, jelas keterangan unggahan. Kamera drone merekam dua tank Rusia beriringan. Tank di depan terbakar dan satunya lagi berhasil meninggalkan lokasi bersama para kru lainnya. Ракетными войсками и артиллерией
Поражены 7 пунктов управления в районах населенных пунктов Ивановка, Крахмальная. Rekaman personel yang dimobilisasi berlatih menyerang posisi musuh di Stavropolski Krai diunggah di akun Telegram @moderasia pada Selasa 8 November 2022. Latihan ini dimaksudkan untuk mengajarkan tim penyerang untuk melenyapkan sebagian besar pasukan unit penyerang di satu bagian dari posisi musuh sebelum melakukan tembakan pendek berlatih berlari dan merangkak ke parit, di mana mereka menangkap bagian kecil dari garis, dengan demikian menciptakan celah dalam formasi pertempuran musuh. Pertempuran pelatihan dilakukan dengan kombinasi senapan mesin ringan dan senapan mesin Kalashnikov, peluncur granat anti-tank RPG-7V, peluncur granat otomatis AGS-17 Plamnya Flame, dan senapan mesin kaliber besar Colt. Pelatihan berkonsentrasi pada manuver taktis yang akurat serta penggunaan senjata dan peralatan militer yang tepat. Pasukan milisi rakyat Donetsk sebagai bagian dari Batalion Sparta. Batalion khusus ketiga Republik Rakyat Donetsk bersama Brigade Artileri ke-238 Federasi Rusia menguasai Bandara Donetsk. Pasukan berhasil sepenuhnya membebaskan wilayah Bandara Donetsk dan mengusir penjajah Ukraina. Demikian keterangan media resmi militer Donetsk, 8 November.
Untuk pertama kalinya sejak 2015 lalu, bandara ini sepenuhnya dikuasai miliki Donetsk dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Untuk merebut bandara ini, terjadi kontak senjata intens selama beberapa pekan. Pasukan Ukraina dibentengi dengan baik di belakang landasan pacu Bandara Donetsk sebelum dieliminir. Menteri Pertahanan Federasi Rusia, Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu, memeriksa pos komando kelompok gabungan pasukan Rusia yang melakukan tugas operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 9 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan di pos komando, Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu mendengar laporan Komandan Kelompok Gabungan Pasukan Rusia. Jenderal Angkatan Darat Sergei Surovikin menyampaikan tentang situasi operasional saat ini, sifat tindakan militer Ukraina, kinerja misi tempur oleh pasukan Rusia di berbagai wilayah operasional, serta secara terpisah tentang pemberian segala jenis tunjangan bagi mereka yang datang dalam komposisi rombongan personel militer yang dipanggil untuk dinas militer sebagai bagian dari mobilisasi parsial. Di akhir pekerjaan di pos komando kelompok gabungan pasukan Rusia, Menteri Pertahanan Federasi Rusia, Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu, sesuai dengan keputusan Presiden Rusia, menghadirkan personel militer Rusia dengan medali bintang emas pahlawan Federasi Rusia, Ordo Keberanian dan penghargaan negara lainnya atas keberanian dan kepahlawanan mereka. Front Populer Seluruh Rusia ONF dalam kerangka proyek Semuanya untuk Kemenangan menyerahkan 81 kendaraan UAZ kepada prajurit milisi rakyat LPR dan DPR untuk bekerja di garis depan di Donbas. Dilaporkan langsung oleh koresponden Ria Novosti. Rekamannya juga ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 November 2022. Tampak dalam rekaman sebanyak 81 kendaraan UAZ itu dipamerkan dengan bendera Rusia terpasang di bagian depan. Pada akhir rekaman, satu persatu kendaraan militer tersebut kemudian dioperasikan.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 331 pesawat Ukraina, 170 helikopter dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 530 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Korea Utara membantah tuduhan Amerika Serikat soal pasukan senjata ke Rusia secara diam-diam. Dikatakan oleh pejabat Korut bahwa tudingan tersebut adalah rumor. Mereka menyatakan tak pernah menjual senjata ke Moskow dan tak memiliki rencana untuk melakukannya. Dalam pernyataan pada Selasa 8 November, pejabat Korut menganggap bahwa sikap Amerika Serikat tersebut sebagai bagian dari upaya permusuhan untuk mencemarkan citra Pyongyang di dunia internasional. Pernyataan ini disampaikan Korut seusai juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby menyampaikan tudingannya pada pekan lalu. Kala itu Kirby mengatakan Korea Utara berusaha menyembunyikan pengiriman senjata dengan menyalurkannya melalui negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Washington mengaku sedang memantau untuk melihat apakah pengiriman senjata dari Korea Utara telah diterima. Teguran itu datang di tengah meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea setelah Korea Utara melakukan serangkaian uji coba senjata pada pekan lalu, termasuk rudal balistik antar benua saat Amerika Serikat dan Korea Selatan melakukan latihan angkatan udara terbesar mereka. Amerika Serikat dan Korea Selatan telah memperingatkan bahwa Korea Utara dapat mempersiapkan uji coba nuklir pertamanya sejak 2017. Menurut Kirby, Amerika Serikat percaya bahwa jumlah peluru yang dikirim oleh Pyongyang cukup untuk membantu Rusia memperpanjang perang di Ukraina. Bantahan ini sebelumnya juga sudah diberikan oleh Korea Utara pada September lalu. Kala itu Korut membantah klaim yang disebut dalam dokumen intelijen Amerika Serikat bahwa Pyongyang berencana menjual peluru artileri dan roket ke Moskow, serta membantu Rusia mengisi kembali persediaan senjata yang habis. Untuk diketahui, Korea Utara adalah satu-satunya negara di dunia yang mengakui dua wilayah Ukraina yang memisahkan diri, yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Pyongyang juga menyatakan dukungan untuk pencaplokan yang dicanangkan Rusia atas bagian lain Ukraina. Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di Amerika Serikat menilai Korut menggunakan perang Ukraina untuk mempererat hubungannya dengan Rusia. Kirby berujar pengiriman senjata itu menunjukkan bahwa Rusia kini tengah mengalami kekurangan dan butuh pasokan senjata pertahanan. Hal ini lantaran Moskow menghadapi sanksi internasional yang membatasi kemampuannya untuk mengisi kembali pasokan senjata militernya. Sebelumnya, Amerika Serikat juga menuding Iran telah memasok drone kamikaze untuk Rusia. Meski sempat membantah, Iran akhirnya mengakui pernah mengirim drone untuk Moskow. Namun Iran menyatakan bahwa drone tersebut dikirim jauh sebelum invasi Ukraina.
Rusia dituding melakukan penjarahan pada rumah-rumah kosong milik penduduk di Kherson. Tak hanya menjara, para tentara Rusia disebut juga menyamar sebagai warga sipil untuk mempersiapkan pertempuran. Untuk diketahui sebelumnya, Rusia memerintahkan warga sipil Kherson untuk segera keluar dari wilayah tersebut. Hal itu dilakukan demi mengantisipasi jatuhnya korban menyusul serangan balasan dari pasukan Ukraina. Diketahui Kiev sedang berusaha merebut kembali kota di selatan Ukraina itu dari tangan pendudukan Kremlin. Kherson sendiri merupakan kota pertama yang berhasil direbut pasukan Rusia tidak lama setelah meluncurkan invasinya pada Februari lalu. Menurut pihak Rusia dan Ukraina, Kherson dalam kondisi gelap gulita tanpa listrik dan air selama 48 jam terakhir. Pejabat pendudukan Rusia menuduh Ukraina menyabotase, sementara pihak Ukraina mengatakan musuh membongkar kabel listrik sepanjang 1,5 kilometer. Menyusul imbauan warga untuk mengevakuasi diri dari Kherson, Kiev menilai hal itu sebagai deportasi paksa yang termasuk kejahatan perang. Di sisi lain, Moskow mengaku meminta penduduk pergi dari sana demi keselamatan. Kherson berada di satu-satunya kantong wilayah yang dikuasai Rusia di tepi barat Sungai Dnipro yang membelah Ukraina. Merebut Kherson kini jadi fokus utama bagi Ukraina. Pada Selasa 8 November 2022, militer Kiev melaporkan keberhasilan serangannya di fasilitas anti-pesawat Rusia, tempat pembuangan amunisi dan penghancuran baju besi Rusia di distrik Berislav di wilayah Kherson. Dilaporkan bahwa sebanyak 32 personel militer Rusia tewas. Sementara itu, pasukan Ukraina di sekitar desa Nova Kamyanka yang baru direbut kembali melaporkan ada 4 serangan udara Rusia di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Senin bahwa wilayah Donetsk di timur masih menjadi pusat konflik dan ratusan orang Rusia terbunuh setiap hari. Kota Bakhmut dan Avdiivka mengalami pertempuran terberat di wilayah Donetsk. Pasukan Ukraina masih bertempur sengit dengan pasukan pro-Rusia demi memperebutkan bandara di Donetsk. Suara tembakan terus terdengar pada Senin 7 November 2022 dari sekitar kawasan Bandar Udara Internasional di kota Donetsk, Ukraina Timur. Militan Republik Rakyat Donetsk atau pasukan pro-Rusia mengklaim berhasil merebut Bandara Donetsk. Hal ini setelah rentetan artileri DPR memaksa pasukan Ukraina mundur. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 8 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, militan DPR sepenuhnya membersihkan wilayah Bandara Donetsk. Komandan unit Sparta, Artem Soga, mengonfirmasi selesainya serangan itu. Serangan itu dilakukan oleh pasukan Sparta DPR bersama dengan Batalion 1539, Tank OTBF, dan Brigade Artileri ke-238.
Rusia melaporkan secara total 331 pesawat Ukraina, 170 helikopter, 2.458 kendaraan udara tak berawak, 387 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 530 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 76.460 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-257. Helikopter Rusia menghancurkan menara observasi dengan peralatan perang elektronik yang dibangun oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Chernihiv dekat perbatasan negara bagian Federasi Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 8 November 2022. Tampak dalam rekaman helikopter Rusia tidak tanggung-tanggung menghantam menara yang dibangun Ukraina tersebut. Akibatnya menara itu dipenuhi kobaran api dan asap tebal. Rusia melaporkan secara total 331 pesawat Ukraina, 170 helikopter, 2.458 kendaraan udara tak berawak, 387 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 530 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 76.460 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-257. Kementerian Pertahanan atau Kemhan Rusia menerbitkan rekaman baru serangan pesawat tak berawak atau UAV Lancet terhadap kendaraan tempur Ukraina. Kali ini peluncur roket milik Ukraina menjadi sasaran. Lancet diluncurkan dan menghantam target tepat sasaran. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 9 November 2022. Tampak kendaraan peluncur roket tersebut sedang berjalan. Diketahui rekaman diambil oleh UAV Lancet dan drone pengintai yang mengamati serangan tersebut. Serangan tampak tepat mengenai sasaran dan menciptakan ledakan dahsyat. Berbeda dengan versi Lancet sebelumnya, drone yang ditingkatkan memiliki sayap depan yang lebih besar dan sayap ekor yang lebih kecil. Sedangkan yang pertama memiliki dua sayap berbentuk X yang simetris. Ramai beredar rekaman di media sosial yang menunjukkan sebuah tank yang terbakar. Tank tersebut diduga milik Rusia berjenis T-80 BVM. Setelah diserang militer Ukraina, tank tersebut rusak dan terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram pada Rabu 9 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekalahan tank T-80 BVM Rusia di area Pavlovka. Kru berhasil meninggalkan tank yang terbakar, jelas keterangan unggahan. Kamera drone merekam dua tank Rusia beriringan. Tank di depan terbakar dan satunya lagi berhasil meninggalkan lokasi bersama para kru lainnya. Ракетными войсками и артиллерией
Поражены 7 пунктов управления в районах населенных пунктов Ивановка, Крахмальная,
Rekaman personel yang dimobilisasi berlatih menyerang posisi musuh di Stavropolski Krai diunggah di akun Telegram @moderasia pada Selasa 8 November 2022. Latihan ini dimaksudkan untuk mengajarkan tim penyerang untuk melenyapkan sebagian besar pasukan unit penyerang di satu bagian dari posisi musuh sebelum melakukan tembakan pendek berlatih berlari dan merangkak ke parit, di mana mereka menangkap bagian kecil dari garis, dengan demikian menciptakan celah dalam formasi pertempuran musuh. Pertempuran pelatihan dilakukan dengan kombinasi senapan mesin ringan dan senapan mesin Kalashnikov, peluncur granat anti-tank RPG-7V, peluncur granat otomatis AGS-17 Plamnya Flame, dan senapan mesin kaliber besar Colt. Pelatihan berkonsentrasi pada manuver taktis yang akurat serta penggunaan senjata dan peralatan militer yang tepat. Pasukan milisi rakyat Donetsk sebagai bagian dari Batalion Sparta. Batalion khusus ketiga Republik Rakyat Donetsk bersama Brigade Artileri ke-238 Federasi Rusia menguasai Bandara Donetsk. Pasukan berhasil sepenuhnya membebaskan wilayah Bandara Donetsk dan mengusir penjajah Ukraina. Demikian keterangan media resmi militer Donetsk, 8 November. Untuk pertama kalinya sejak 2015 lalu, bandara ini sepenuhnya dikuasai miliki Donetsk dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Untuk merebut bandara ini, terjadi kontak senjata intens selama beberapa pekan. Pasukan Ukraina dibentengi dengan baik di belakang landasan pacu Bandara Donetsk sebelum dieliminir.
Menteri Pertahanan Federasi Rusia, Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu, memeriksa pos komando kelompok gabungan pasukan Rusia yang melakukan tugas operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 9 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan di pos komando, Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu mendengar laporan komandan kelompok gabungan pasukan Rusia. Jenderal Angkatan Darat Sergei Surovikin menyampaikan tentang situasi operasional saat ini, sifat tindakan militer Ukraina, kinerja misi tempur oleh pasukan Rusia di berbagai wilayah operasional, serta secara terpisah tentang pemberian segala jenis tunjangan bagi mereka yang datang dalam komposisi rombongan personel militer yang dipanggil untuk dinas militer sebagai bagian dari mobilisasi parsial. Di akhir pekerjaan di pos komando kelompok gabungan pasukan Rusia, Menteri Pertahanan Federasi Rusia, Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu, sesuai dengan keputusan Presiden Rusia, menghadirkan personel militer Rusia dengan medali bintang emas pahlawan Federasi Rusia, Ordo Keberanian dan penghargaan negara lainnya atas keberanian dan kepahlawanan mereka. Front Populer Seluruh Rusia ONF dalam kerangka proyek Semuanya untuk Kemenangan menyerahkan 81 kendaraan UAZ kepada prajurit milisi rakyat LPR dan DPR untuk bekerja di garis depan di Donbas. Dilaporkan langsung oleh koresponden RIA Novosti. Rekamannya juga ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 November 2022. Tampak dalam rekaman sebanyak 81 kendaraan UAZ itu dipamerkan dengan bendera Rusia terpasang di bagian depan. Pada akhir rekaman, satu persatu kendaraan militer tersebut kemudian dioperasikan. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 331 pesawat Ukraina, 170 helikopter dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 530 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Korea Utara membantah tuduhan Amerika Serikat soal pasukan senjata ke Rusia secara diam-diam. Dikatakan oleh pejabat Korut bahwa tudingan tersebut adalah rumor. Mereka menyatakan tak pernah menjual senjata ke Moskow dan tak memiliki rencana untuk melakukannya.
Dalam pernyataan pada Selasa 8 November, pejabat Korut menganggap bahwa sikap Amerika Serikat tersebut sebagai bagian dari upaya permusuhan untuk mencemarkan citra Pyongyang di dunia internasional. Pernyataan ini disampaikan Korut seusai juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby menyampaikan tudingannya pada pekan lalu. Kala itu Kirby mengatakan Korea Utara berusaha menyembunyikan pengiriman senjata dengan menyalurkannya melalui negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Washington mengaku sedang memantau untuk melihat apakah pengiriman senjata dari Korea Utara telah diterima. Teguran itu datang di tengah meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea setelah Korea Utara melakukan serangkaian uji coba senjata pada pekan lalu, termasuk rudal balistik antar benua saat Amerika Serikat dan Korea Selatan melakukan latihan angkatan udara terbesar mereka. Amerika Serikat dan Korea Selatan telah memperingatkan bahwa Korea Utara dapat mempersiapkan uji coba nuklir pertamanya sejak 2017. Menurut Kirby, Amerika Serikat percaya bahwa jumlah peluru yang dikirim oleh Pyongyang cukup untuk membantu Rusia memperpanjang perang di Ukraina. Bantahan ini sebelumnya juga sudah diberikan oleh Korea Utara pada September lalu. Kala itu Korut membantah klaim yang disebut dalam dokumen intelijen Amerika Serikat bahwa Pyongyang berencana menjual peluru artileri dan roket ke Moskow, serta membantu Rusia mengisi kembali persediaan senjata yang habis. Untuk diketahui, Korea Utara adalah satu-satunya negara di dunia yang mengakui dua wilayah Ukraina yang memisahkan diri, yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Pyongyang juga menyatakan dukungan untuk pencaplokan yang dicanangkan Rusia atas bagian lain Ukraina. Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di Amerika Serikat menilai Korut menggunakan perang Ukraina untuk mempererat hubungannya dengan Rusia. Kirby berujar pengiriman senjata itu menunjukkan bahwa Rusia kini tengah mengalami kekurangan dan butuh pasokan senjata pertahanan. Hal ini lantaran Moskow menghadapi sanksi internasional yang membatasi kemampuannya untuk mengisi kembali pasokan senjata militernya. Sebelumnya, Amerika Serikat juga menuding Iran telah memasok drone kamikaze untuk Rusia. Meski sempat membantah, Iran akhirnya mengakui pernah mengirim drone untuk Moskow. Namun Iran menyatakan bahwa drone tersebut dikirim jauh sebelum invasi Ukraina. Rusia dituding melakukan penjarahan pada rumah-rumah kosong milik penduduk di Kherson. Tak hanya menjara, para tentara Rusia disebut juga menyamar sebagai warga sipil untuk mempersiapkan pertempuran. Untuk diketahui sebelumnya, Rusia memerintahkan warga sipil Kherson untuk segera keluar dari wilayah tersebut. Hal itu dilakukan demi mengantisipasi jatuhnya korban menyusul serangan balasan dari pasukan Ukraina. Diketahui Kiev sedang berusaha merebut kembali kota di selatan Ukraina itu dari tangan pendudukan Kremlin. Kherson sendiri merupakan kota pertama yang berhasil direbut pasukan Rusia tidak lama setelah meluncurkan invasinya pada Februari lalu. Menurut pihak Rusia dan Ukraina, Kherson dalam kondisi gelap gulita tanpa listrik dan air selama 48 jam terakhir. Pejabat pendudukan Rusia menuduh Ukraina menyabotase, sementara pihak Ukraina mengatakan musuh membongkar kabel listrik sepanjang 1,5 kilometer. Menyusul imbauan warga untuk mengevakuasi diri dari Kherson, Kiev menilai hal itu sebagai deportasi paksa yang termasuk kejahatan perang. Di sisi lain, Moskow mengaku meminta penduduk pergi dari sana demi keselamatan. Kherson berada di satu-satunya kantong wilayah yang dikuasai Rusia di tepi barat Sungai Dnipro yang membelah Ukraina. Merebut Kherson kini jadi fokus utama bagi Ukraina. Pada Selasa 8 November 2022, militer Kiev melaporkan keberhasilan serangannya di fasilitas anti-pesawat Rusia, tempat pembuangan amunisi dan penghancuran baju besi Rusia di distrik Berislav di wilayah Kherson. Dilaporkan bahwa sebanyak 32 personel militer Rusia tewas. Sementara itu, pasukan Ukraina di sekitar desa Nova Kamyanka yang baru direbut kembali melaporkan ada 4 serangan udara Rusia di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Senin bahwa wilayah Donetsk di timur masih menjadi pusat konflik dan ratusan orang Rusia terbunuh setiap hari. Kota Bakhmut dan Avdiivka mengalami pertempuran terberat di wilayah Donetsk. Pasukan Ukraina masih bertempur sengit dengan pasukan pro-Rusia demi memperebutkan bandara di Donetsk. Suara tembakan terus terdengar pada Senin 7 November 2022 dari sekitar kawasan Bandar Udara Internasional di kota Donetsk, Ukraina Timur.
Militan Republik Rakyat Donetsk atau pasukan pro-Rusia mengklaim berhasil merebut Bandara Donetsk. Hal ini setelah rentetan artileri DPR memaksa pasukan Ukraina mundur. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 8 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, militan DPR sepenuhnya membersihkan wilayah Bandara Donetsk. Komandan unit Sparta, Artem Soga, mengonfirmasi selesainya serangan itu. Serangan itu dilakukan oleh pasukan Sparta DPR bersama dengan Batalion 1539, Tank OTBF, dan Brigade Artileri ke-238.
Rusia melaporkan secara total 331 pesawat Ukraina, 170 helikopter, 2.458 kendaraan udara tak berawak, 387 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 530 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 76.460 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-257. Helikopter Rusia menghancurkan menara observasi dengan peralatan perang elektronik yang dibangun oleh Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Chernihiv dekat perbatasan negara bagian Federasi Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 8 November 2022. Tampak dalam rekaman helikopter Rusia tidak tanggung-tanggung menghantam menara yang dibangun Ukraina tersebut. Akibatnya menara itu dipenuhi kobaran api dan asap tebal. Rusia melaporkan secara total 331 pesawat Ukraina, 170 helikopter, 2.458 kendaraan udara tak berawak, 387 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 530 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 76.460 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-257. Kementerian Pertahanan atau Kemhan Rusia menerbitkan rekaman baru serangan pesawat tak berawak atau UAV Lancet terhadap kendaraan tempur Ukraina. Kali ini peluncur roket milik Ukraina menjadi sasaran. Lancet diluncurkan dan menghantam target tepat sasaran. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 9 November 2022. Tampak kendaraan peluncur roket tersebut sedang berjalan. Diketahui rekaman diambil oleh UAV Lancet dan drone pengintai yang mengamati serangan tersebut. Serangan tampak tepat mengenai sasaran dan menciptakan ledakan dahsyat. Berbeda dengan versi Lancet sebelumnya, drone yang ditingkatkan memiliki sayap depan yang lebih besar dan sayap ekor yang lebih kecil. Sedangkan yang pertama memiliki dua sayap berbentuk X yang simetris. Ramai beredar rekaman di media sosial yang menunjukkan sebuah tank yang terbakar. Tank tersebut diduga milik Rusia berjenis T-80 BVM. Setelah diserang militer Ukraina, tank tersebut rusak dan terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram pada Rabu 9 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekalahan tank T-80 BVM Rusia di area Pavlovka. Kru berhasil meninggalkan tank yang terbakar, jelas keterangan unggahan. Kamera drone merekam dua tank Rusia beriringan. Tank di depan terbakar dan satunya lagi berhasil meninggalkan lokasi bersama para kru lainnya. Ракетными войсками и артиллерией
Поражены 7 пунктов управления в районах населенных пунктов Ивановка, Крахмальная Харьковской области, Водяное, Павловка, Донецкая.